లెట్ మీ ఇన్సర్ట్ బ్రేక్ పాయింట్. ఇక్కడ ఒకటి ఇదంతా అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఐ వాంట్ ఇన్సర్ట్ మై బ్రేక్ పాయింట్ ఇన్ అదర్ కోడ్ వాట్ ఎవర్ రిటర్న్. ఎక్కడ ఇదేనా రీడ్ టేబుల్ ఇదేనా బస్. ఇక్కడ కూడా బ్రేక్ పాయింట్. ఫస్ట్ ఏం ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందన్నా, ఫస్ట్ స్టార్ట్ రొటీన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, తర్వాత నా ఇండివిజువల్ ఫీల్డ్ రొటీన్కి వెళ్తుంది. అవునా? బోత్ ఐ వాంట్ డీబగ్. సో ఐ ఇన్సర్ట్ బ్రేక్ పాయింట్స్ అట్ బోత్ ద ప్లేసెస్. Okay, now it has stopped at break point. You know about what does this code do? So what I'll do, I'll just insert a break point here and then jump there directly. I don't have to worry on what that is doing. ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఫస్ట్ ఆల్రెడీ ఆన్ ద టాప్ యూ డన్ అ డిక్లరేషన్ as what ఏం డిక్లేర్ చేసినామన్నా, ఐ ట్యాబ్ అని ఒక ఇంటర్నల్ టేబుల్ డిక్లేర్ చేసాం. ఆ టేబుల్ ఇప్పుడు ఏముంటుంది అంటే ఏముండదు, బట్ ఏం కాలమ్స్ ఉంటాయి. You declared saying I want internal table I tab with similar to columns of G0 map anno. Ante G0 map table lo em columns unnayo with same columns it creates this internal table. Now let's see that. It says chudu 0 records but 2 columns. How did it bring those 2 columns? How did it bring old geo new geo etlo ochindi boss? Etlo ochindana? You said data I tab type standard table of ZGO అంటే ZGOలో ఏమైతే కాలమ్స్ ఉన్నాయో అదే కాలమ్స్ నాకు ఒక ఇంటర్నల్ టేబుల్ ఐ ట్యాబ్ అనే పేరుతో క్రియేట్ కావాలని చెప్పినా కూడా ఇట్లా క్రియేట్ అయిందన్న సేమ్ కాలమ్స్. దీంట్లో ఏమైనా డౌట్ ఉందా? లేదు. సో ఇట్లా దీంట్లో చాలా రోస్ ఉండొచ్చు, ఎన్నైనా ఉండొచ్చు, ఇంకా ఫిల్ చేయలే. నెక్స్ట్ ఇంకోటి కూడా డిక్లేర్ చేస్తాం. ఏంది డబ్ల్యూ అనేది ఏందన్నా, ఇదేందన్నా ఐ ట్యాబ్కి డబ్ల్యూకి ఏం తేడా? రెండిట్లో సేమ్ కాలమ్స్ ఉంటాయి. ఏమిటి ఐ ట్యాబ్లో వచ్చేసి మల్టిపుల్ రోస్ ఉండొచ్చు. ఇట్స్ టేబుల్. వర్క్ ఏరియాలో మాత్రం ఒక రికార్డే ఉంటుంది. చూడండి డబ్ల్యూ కొడితే ఇట్లా చూపిస్తుంది నిలువుగా, అంటే సమ్థింగ్ ఫీల్డ్ సింబల్ ఒకే రికార్డే ఉంటుంది అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. రెండు ఖాళీగా ఉన్నాయి. ఓకే, వన్స్ ఐ ఎగ్జిక్యూట్ ది స్టేట్మెంట్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ద టేబుల్ అంటే రీడ్ ఆల్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద టేబుల్ అండ్ పుట్ ఇన్ టు వాట్ ఇన్ టు టేబుల్ ఐ ట్యాబ్ అన్నాం. ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ కాగానే ఏం కావాలి నువ్వు చెప్పు. రీడ్స్ ఆల్ డేటా టు వాట్ ఎక్కడ ఇంటర్నల్ టేబుల్ డేటా పెట్టాలంటే ఇప్పుడు చూడు ఇంటర్నల్ టేబుల్ 0 అంటుందన్నా, 0 × 2 అంటే 0 రికార్డ్స్ విత్ 2 కాలమ్స్ ఇన్ ఇట్ అన్నట్టు. ఇప్పుడు నేను రన్ చేయగానే నాకు ఆ డేటాబేస్ టేబుల్ ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయన్నా, నేను సెలెక్ట్ స్టార్ అన్ని రికార్డ్స్ అంటారు. దెర్ ఇస్ నో వేర్ క్లాస్ ఇన్ ఇట్. ఐఎమ్ రీడింగ్ ఆల్ డేటా. సో 2 రికార్డ్స్ వచ్చి ఐ ట్యాబ్లో కూర్చోవాలి. నో లెట్ మీ సే F5 అయిపోయిందా? ఇప్పుడు చూడు ఇప్పుడు ఏముంటుంది చూడు గమనించు ఏముంటుందన్న 2 × 2 అంటే దిస్ టేబుల్ ఇస్ గట్ 2 రికార్డ్స్ విత్ 2 కాలమ్స్. ఐ కెన్ సీ ద 2 రికార్డ్స్. ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి 2 రికార్డ్స్? ఆ డేటాబేస్ టేబుల్లో ఉన్న 2 రికార్డ్స్ రీడ్ చేసి పుట్ ఇంటూ ఐ ట్యాబ్. అది కాన్సెప్ట్. సో మై స్టార్ట్ రొటీన్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫిల్లింగ్ మై రిక్వైర్డ్ డేటా ఇంటూ ఇంటర్నల్ టేబుల్ అండ్ కెప్ట్ రెడీ. దట్స్ ఇట్. ఓన్లీ డేటా ప్రిపరేషన్ యాక్టివిటీస్ డన్ దర్. నో ఫిల్లింగ్, నథింగ్. So is this routine getting executed only once per the packet? Okay, let me go to the normal routine. Na field level routine. I just put F8 so it will stop at the next break point. This field level routine. This enni sarlu execute avutundi? Field level routine anna 20 records load chestaru. Enni sarlu vastundi? 20 records ravalsindi. Chudana I tab lo data emundo neeku telusu. Work area lo emundanna ఆల్రెడీ ఇక్కడ క్లియర్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కాబట్టి క్లీన్ అయిపోతుంటుంది. ఓకే, నువ్వు ఇంకా ఇక్కడ కూడా ఒక బ్రేక్ పాయింట్ పెట్టచ్చు. బట్ ఐ కెన్ పుష్ ద డేటా బ్యాక్వర్డ్. షిఫ్ట్ F12 కొడితే ఎనికిపోతుంది బ్రేక్ పాయింట్, అక్కడ పోతుంది, ఆగుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ ఆగింది అంటే ఇఫ్ ఎస్ క్లియర్ అంటే వాట్ ఇట్ జస్ట్ క్లీనింగ్. ఐ నో దర్ ఇస్ నథింగ్ ఇన్ ఇట్ టు క్లీన్, బట్ ఫస్ట్ టైం ఇట్స్ ఓకే. నెక్స్ట్ టైం ఏంటంటే రీడ్ టేబుల్ ఐ ట్యాబ్, రీడ్ ద కంటెంట్ ఆఫ్ ఐ ట్యాబ్ అండ్ పుట్ ఇన్ టు వాట్ వర్క్ ఏరియా. వర్క్ ఏరియా క్యాన్ హోల్డ్ 1 రికార్డ్. ఏదైతే రికార్డ్ రీడ్ చేస్తున్నా అది వర్క్ ఏరియాలో పెట్టు. ఏ కండిషన్ ఏంది? వేర్ ఐ ట్యాబ్లో ఓల్డ్
geo. Now incoming geography is what? 96 what? Source field geo అంటే the incoming record geography is what? 9608. ఇప్పుడు ఏమంటారంటే ఐ ట్యాబ్లో ఓల్డ్ జియో 9608 అయిన రికార్డ్ని అంటే ఈ సెకండ్ రికార్డ్ని తీసుకుని ఎక్కడ పెట్టాలి? వర్క్ ఏరియాలో పెట్టాలి. ఓకేనన్నా? ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది అది ప్రస్తుతానికి వర్క్ ఏరియాలో ఏం లేదన్నా. ఓకేనా? ఇప్పుడు అంటున్నా ఇప్పుడు సోర్స్ ఫీల్డ్ జాగ్రఫీ ఇన్కమింగ్ రికార్డ్ ఫస్ట్ ఇన్కమింగ్ రికార్డ్కి సోర్స్ జాగ్రఫీ ఫీల్డ్ ఏముంది? 9608. రీడ్ ద రికార్డ్ ఫ్రమ్ ఐ ట్యాబ్ పుట్ ఇన్ టు వర్క్ ఏరియా వేర్ మై ఓల్డ్ జియో ఈజ్ వాట్? 9608 విచ్ ఇస్ ఇన్కమింగ్ జాగ్రఫీకి. ఆ రీడ్ చేయగానే ఏమైందంటే ఇప్పుడు వర్క్ ఏరియాలోకి ఏదో వచ్చింది చూడు, డబుల్ క్లిక్ ఆన్ ద వర్క్ ఏరియా అండ్ సీ. ఆ 9608 సంబంధించిన రికార్డ్ వర్క్ ఏరియాలోకి వచ్చిందా? నీకు కావాల్సింది ఏంది బస్ రిజల్ట్ లేకి? వాట్ ఇస్ దట్ యూ వాంటెడ్? ఈ వర్క్ ఏరియాలో ఉన్న వాట్ న్యూ జియో బస్. హౌ టు రెఫర్ వర్క్ ఏరియా ఐఫన్ న్యూ జియో అంటే అది వస్తుంది. ఏది వస్తుంది? ఈ వాల్యూ వస్తుంది బస్. సో ఐఎమ్ సెయింగ్ సైజ్ ఆఫ్ బర్స్ ఏముంది బస్ 0 ఇట్స్ ఎవర్ సక్సెస్ఫుల్ రీడ్ దట్ స్టేట్మెంట్. సో రిజల్ట్ ఈక్వల్ రిజల్ట్ ఏముంది? బ్లాంక్ ఉంది. రిజల్ట్ ఈక్వల్ టు వాట్? వర్క్ ఏరియాలో ఉన్న న్యూ జియో ఉన్న వర్క్ ఏరియాలో ఉన్న న్యూ జియో ఏంది? కొత్త జియో బస్. దట్ గెట్స్ అసైన్ టు రిజల్ట్ బస్. What is the result? 0608. Whatever assigned result that will be getting onto my target object. So this way it keeps running the loop for how many times? 20 times. 20 records కాబట్టి 20 times తిరుగుతుంది. దీని మించి ఇంకా నాకు కాదు. దిస్ ఇస్ మ్యాక్సిమం ఐ కుడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్. Yeah, routine is there in the generated program, right? All the routines would be in some program. That is where I'm going into that program and inserting those breakpoints. Extras menu display generated program. That's a program that is a consolidated program with all the translation rules what we maintain. This means if I load data second time, the routine will work. Once you fix up routine, it will be executing on all the records anytime, whenever you load, any day, anytime you load, it executes on. Yeppa, tough unda. దీనికి అబ్బాయి ప్రాబ్లం లేదు కదా. డన్. ఇంకా కొద్దిగా ఏమో ఇప్పుడు మాడిఫై ఎందుకు చేయాలి? నీవు నాకు రిక్వైర్మెంట్ లేదు. నాకు రిక్వైర్మెంట్ ఏంది? వర్కర్కి తీసుకుని వర్కర్లో ఉన్న నాకు కావాల్సిన వాల్యూ రిజల్ట్కి వెళ్ళాలి. ఏదైతే నేను రిజల్ట్కి వేస్తానో అది క్యూబ్లోకి వెళ్తా ఉంటుంది అంతే. ఈ సినిమా నాకు మాడిఫై అవసరం. అంత వర్క్ ఏరియా మాడిఫై అయితే ఓల్డ్ స్టైల్ ఇప్పుడు అంతా ఫీల్డ్ సింబల్. ఓకే రివర్స్ డన్. ఇప్పుడు ఇంకా నాకు చూడు ఇంకా నెక్స్ట్ దీన్ని ఇంకా మోర్ ఆప్టమైజ్ చేయాలంటే ఫర్ ఆల్ ఎంట్రీస్ వాడతారన్నమాట. ఫర్ ఆల్ ఎంట్రీ అంటే చూడు కొద్ది కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది బట్ బస్ ఇన్ దిస్ టేబుల్ దెర్ ఆర్ ఓన్లీ 2 records, so nothing is stopping you or no one is stopping you in the performance wise because there are only 2 records. Imagine this table has got 10 crore records. Then if I say select star from this table అంటే ఏమవుతుంది? 10 crores రికార్డ్స్ వచ్చి ఐ ట్యాబ్లో కూర్చుంటుంది. సిస్టమ్ ఇట్లా వణుకుతూ ఉంటుంది. డజంట్ మేక్ సెన్స్. సో బికాస్ ఐ గట్ 10 crore records in my table, but how many records I am loading from the source? 20 records. For processing 20 records, I am reading how many records? 10 crore records into internal table. Does it make sense? Maximum I would need 20 records. ఎందుకంటే if I understand that all my 20 records are with different old geo, I only have to collect not all the 10 crores. I only have to collect only those records where my old geo matches was. Maximum 20 records రావాలి. అంటే if I assume that all my 20 records have got different old geo ఉంటే ఆ 20 old geo recordsకి తీసుకురావాలి, వేరే రికార్డ్స్కి అవసరం లేదు. అర్థమైందన్నా? అంటే how do you know what records are coming in from the source? The source records will be there in the table source package. So what I should do is I would like to read all the records from the table gent geo underscore map, okay, where the old geo in my database table matches to old geo in my internal table source package. Join. అర్థమవుతుందా? నా సోర్స్ ప్యాకేజ్లో ఏదైతే జాగ్రఫీ ఫీల్డ్లో ఉన్న కాలమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ వాల్యూస్కి సంబంధించిన రికార్డ్సే ఈ టేబుల్ నుంచి రీడ్ చేయాలి, నాట్ ఎవ్రీథింగ్. You understand why I am doing that? If I say select star, it will be reading every time. For every packet, it will be reading all the records. But doesn't make sense. Imagine if this table is huge, it will fail, saying it cannot accommodate so much of data.
ఎక్కడ మన ఇంటర్నల్ టేబుల్లో మెమరీ అంత అలొకేట్ కాదు. అప్పుడు ఏం ఒకవేళ అలొకేట్ చేసినా ఇట్ ఈస్ ఆక్యుపై హ్యూజ్ మెమరీ స్పేస్, రన్ టైమ్ మెమరీ బస్. ఓకే, సో పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ విల్ గో డౌన్. సో అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఈ టేబుల్లో నుంచి డేటా తీసుకునేటప్పుడు అన్నీ తీసుకోవద్దు. సెలెక్ట్ డేటా ఫ్రమ్ దిస్ టేబుల్ వేర్ చూడు, వేర్ మై ఓల్డ్ జియో మ్యాచెస్ టు ద జియోగ్రఫిక్ కాలమ్ ఇన్ మై సోర్స్ ప్యాకేజ్ బస్. అప్పుడు నా సోర్స్ ప్యాకేజ్ అంటే నా ప్రాసెస్ చేయాల్సిన రికార్డ్స్, నేను ఏవైతే రికార్డ్స్ ప్రాసెస్ చేయాలో దానికి సంబంధించిన జియోగ్రఫిక్ రికార్డ్సే రీడ్ చేయి, వేరే రీడ్ చేయొద్దు అంటాం. ఫర్గెట్ అబౌట్ రైటింగ్ ఇన్ అబాబ్ బస్. ఇంగ్లీష్ తెలుగు కానీ ఇంగ్లీష్ కానీ అర్థమైంది లాజిక్. ఆల్ ది రికార్డ్స్ వాట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ సోర్స్ ఆర్ ఇన్ విచ్ టేబుల్ వాస్ source underscore package. In source underscore package, do we have a column called geographic key, which will have the old value 9608, 9308, 9108, 9111, all the old values will be there. Instead of reading all the records from the database table, I would like to read only those records from the database table where my old geo is equal to the geographic key in my source package. Source package ఉన్న geographic keys కి read చేయి, వేరే అవసరం లేదు. ఎందుకంటే anyway I'm not going to use them in my logic. I use only those records where my geographic key matches to the old key. Others I'm not using any of them. Kada. So if I need to read like that, so select star may not work out. So I'll say select star, select all the records, all the columns. Star and endi? Star doesn't say all the records, all columns. Okay, all columns from table and put into this internal table. Fine. Okay. And I have a where clause. Where clause అంటే I would need to restrict the rows where the old geo in this table, ఈ table లో ఉన్న old geo is equal to what? Source package లో ఉన్న in source package what is my field for geographic key? I don't remember. If I go top I can get the field name. ఏడుందన్న geographic key target లో this is a field name for geographic key. Into table for all entries in source underscore చూడన్నా ఏముందన్న select star అంటే all the columns from which table, from Z geo map, and what are the record which is collecting, you have to put into what? Into internal table I tab for all entries in, for all the records what I have in source package matching with what? Matching with old geo is equal to geographic key in my table source package. అంటే నా సోర్స్ ప్యాకేజ్ టేబుల్లో ఉన్న ఏవైతే జియోగ్రఫిక్ కీస్ ఉన్నాయో ఆ కీస్కి మ్యాచ్ అయ్యే రికార్డ్స్ తీసుకురా, వేరే తీసుకురావద్దంట. మ్యాచింగ్ కాలం ఏంది? ఆ టేబుల్లో ఓల్డ్ జియో వచ్చేసి నా సోర్స్ ప్యాకేజ్లో జియోగ్రఫిక్ కీకి మ్యాచ్ కావాలి, ఆ రికార్డ్స్ తీసుకురా, వేరే తీసుకురావద్దు అంటాను. Will this reduce the result of records coming from table? నీకు 10 crore రికార్డ్స్ ఉన్నా కూడా ఎన్ని చేస్తుంది మ్యాక్సిమం 20 రికార్డ్స్ లోడ్ చేస్తే. ఇఫ్ యూ మ్యాక్సిమం పాసిబిలిటీ ఒక్కొక్క రికార్డ్ ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ ఓల్డ్ జియోగ్రఫిక్ అనుకున్నా 20 రికార్డ్స్ వస్తాయి. 10 crore రికార్డ్స్ని ఐటాబ్లోకి తెచ్చేకి 10 రికార్డ్స్ ఐటాబ్లోకి తెచ్చేకి పర్ఫార్మెన్స్ తేడా ఉంటుందా ఉండదా బస్? అది. సో ఊరే గుడ్డుగా సెలెక్ట్ స్టార్ అని తేకోకుండా ఇంకా కొద్దిగా ఆప్టమైజ్డ్గా దే యూస్ ఫర్ ఆల్ ఎంట్రీ స్టేట్మెంట్ and just get only the required data into the internal table from the database table. ఆ డేటాబేస్ టేబుల్ నుంచి అన్ని రికార్డ్స్ తెచ్చుకోండి, నాకు అవసరమైన రికార్డ్స్ తెచ్చుకుంటున్నాను. సో మ్యాచింగ్ విత్ జాగ్రఫిక్ కీ ఇన్ మై సోర్స్ ప్యాకేజ్ వర్సెస్ ద ఓల్డ్ జియో ఇన్ మై టేబుల్, అంతే. అండ్ దెన్ ఇప్పుడు ఈ సినారీలో నీకు పెద్ద తేడా కనపడుతుంది. 2 రికార్డులు 2 మ్యాచ్ అవుతుంది, 2 ఎత్తుకొస్తా ఉంటారు. కానీ ఇమాజిన్ ఎ టేబుల్ విత్ హ్యూజ్ రికార్డ్స్. ఓకే, మీకు కూడా అర్థం కావడానికి ఏం చేస్తున్నట్టు యూటిలిటీస్ టేబుల్ ఎంట్రీస్ ఉన్న 3వ రికార్డ్ ఒకటి పెట్టాను నా టేబుల్ ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయన్నా? 3 రికార్డులు ఉన్నాయి. కానీ నీ ఇన్కమింగ్ రికార్డ్ ఏది డబల్ నైన్ లేదు. సో ఈ రికార్డ్ రీడ్ కాకూడదు. ఓకే, I know it will fail. I am not worried on the failure. I want to debug this and see
See, with all the routines, it forms this program, display program, what I am seeing here. Source package is a table where all incoming records come. Yeah, from 6 o'clock I am telling that. In fact, I was not telling, I was shouting. That was yeah. So next breakpoint I want to stop. Just focus on. I know my geo table has got 3 records, but because of this where clause where you're matching only with the geographic. Now look at this. First of all, look at the source package. This source package lo for geographic key. What is it? Where is it column? This one, okay, and get all the distinct values 9608 and 9503. Even if you look at all 20, there are only 2 values 9608, 9503. అంటే నేను ఈ కాలమ్స్కి ఆ ఓల్డ్ జియో మ్యాచ్ చేసి వాళ్ళు ఆ రికార్డ్స్ తీసుకురా అని చెప్తున్నా. ఓకే, అండ్ మై డేటాబేస్ టేబుల్ హెస్ గోట్ double line. Will that record come into iTab? No. Execute that this iTab. Now execute this F5. Execute the select statement. Now go to iTab. Why only 2 records? Why not the 3 records? And if I have written a select star, then it would have brought those 3rd record also without any where clause. Since I have implemented where clause with for all entries, it is just bringing only respect to corresponding records for me. So will it improve performance? No. Yeah, this is so that is a style of writing it in more optimized way of writing it. Inka okay na boss, arthamainda? Ippudu inka nenu marustanu. Still I am changing it. Look at my thought now. Boss, చూడు boss, you are getting some geographic key from the source, some wrong values, yeah, and then based on the wrong value you are finding out correct value from the table and filling in. So in the start routine you are filling internal table. In the field level routine you are doing read. How many times will the read do? How many times is my read getting executed, boss? 20 times, right? I can also do this way. Look at this. Should concentrate. Now, do I have this geographic key here? Yes. So, can I am able to access this column values in the start routine. In the start routine itself, I'll use the table source package, loop through, and what are the old value there only I'll replace with new values. Then here instead of writing routine, can I do direct mapping? Just try to understand what I am trying to do now. Change. Now here I know what is the old value for new value, right? Here only. Anyway I am looping through, right? Let me loop through. Anyway I am looping 20 times here. Within that loop what I will do? Read table, iTab into work area with the key. Old geo is equal to what is my geographic key field name, incoming field? How many of you understand this?
How many of you understand this? So neat is good. Time pass చేయి. So this is a loop starts and loop ends here. This is an if ending starting here, and with this now loop starts. First record will get into what? This field symbol. In the field symbol, you are modifying currency and unit. From the field symbol geographic key, you are reading this internal table which is already filled at the top and reading the work area. So you get the new geo and old geo into work area. From the work area, new geo I am assigning it to what field symbol back. ఆ ఫీల్డ్ సింబల్లో ఉన్న ఓల్డ్ వాల్యూని బట్టి న్యూ వాల్యూ తెచ్చుకుని ఆ న్యూ వాల్యూ మళ్ళీ ఆ ఫీల్డ్ సింబల్ మారిస్తే ఏమైతే ఆటోమేటిక్గా టేబుల్ మారిపోద్ది. అంటే ఆటోమేటిక్ ఎండ్ ఆఫ్ ది లూప్ ఆ సోర్స్ ప్యాకేజ్లో కొత్త కాలం ఓల్డ్ జియోగ్రఫిక్ కీలో ఓల్డ్ వాల్యూస్ వెళ్ళిపోయి కొత్త వాల్యూస్ పడి ఉంటాయి అన్నీ, రైట్? ఆ కొత్త వాల్యూస్ పడితే అప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు నేను రొటీన్ రాయాలో వద్దా బస్? సో రొటీనే రాయను ఇక్కడ. అప్పుడు ఏం చేస్తాను చెప్పు? ఆల్రెడీ ఈ ఎక్కడైతే సోర్స్ ప్యాకేజ్లో ఈ జాగ్రఫిక్ కీకి మొత్తం వాల్యూ మార్చేసినాం ఆల్రెడీ అక్కడే. ఆ మార్చిన వాల్యూని ఇక్కడ అసైన్ చేయాలి అంతే, డైరెక్ట్ మ్యాపింగ్. ఇక్కడ రొటీన్ రాయను అసలు. నా పాయింట్ ఏమంటే ఎట్లా ఆడ లూప్ తిప్పుతున్నా 20 times, ఇది మళ్ళీ 20 times ఎందుకని ఆ లూప్లో రాసేస్తే ఒక లూప్ చాలు కదా. ఇట్లా కూడా ఎందుకు చేయకూడదు? బై యూజింగ్, బికాస్ ఇన్ ద స్టార్ట్ రొటీన్ ఐ కెన్ యాక్సెస్ ఎవ్రీ ఫీల్డ్ ఆఫ్ సోర్స్. సో జాగ్రఫిక్ కీ ఈజ్ మై సోర్స్ ఫీల్డ్ కదా, ఆ జాగ్రఫిక్ కీనే మార్చేస్తా, వాల్యూని అక్కడే మార్చేస్తే ఇంకా డైరెక్ట్ మ్యాపింగ్ పెడుతుంది, అయిపోయాయి కదా. బికాస్ మై ఫీల్డ్ లెవెల్ రూల్స్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూట్ ఆఫ్టర్ మై స్టార్ట్ రొటీన్ బస్. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్? అర్థమైందమ్మా? చాలు, ఒక్కరికి అర్థమైనా రైట్. సో అదర్స్ విల్ అండర్స్టాండ్ మోర్ ఆన్ వెన్ ఐ డీబగ్ దిస్. ఓకే, okay boss. So now my control is at the select statement. You know about this now. It will just fill what? The I tab. So 2 records have come into I tab. Now what will this do? ఇప్పుడు సోర్స్ ప్యాకేజ్లో వెళ్తే 20 records ఉన్నాయి. 20 recordsకి ఫస్ట్ రికార్డ్ ఓల్డ్ జియో ఏముందన్న 9608. ఆ టేబుల్లో 9608కి ఏముంది? యాక్చువల్లీ న్యూ జియో ఏముంది? ఏముందన్న 608 అన్నది కదా. చూడు ఏం చేస్తుంది ఇప్పుడు. లూప్ స్టార్ట్ అయితే ఏమైందన్న, ఆ ఫీల్డ్ సింబల్కి ఫస్ట్ రికార్డ్ వస్తుందా? ఫస్ట్ రికార్డ్ వస్తే అప్పుడు ఫీల్డ్ సింబల్లో డేటా ఏముంటుంది? ఫస్ట్ రికార్డ్ వచ్చుకోవచ్చు. ఫస్ట్ రికార్డ్లో జాగ్రఫిక్ ఏముంది? ఇంకా ఇక్కడ 9608 ఉంది. ఓకే, కానీ ఇది మామూలుగా మార్చు, క్లియర్ చేయి. ఇప్పుడు ఏమో రీడ్ ఐ ట్యాబ్. వర్క్ ఏరియాలో ఇంకేం రికార్డు లేదు. ఇప్పుడు రీడ్ ఐ ట్యాబ్ ఇంటూ వర్క్ ఏరియా. సోర్స్ ఫీల్డ్ జాగ్రఫిక్ ఏముంది? ఈ ఐ ట్యాబ్లో ఏమున్నాయి? అన్ని రికార్డ్, 2 రికార్డ్. 9608 రికార్డ్ ఉందా? 9608కి న్యూ జియో ఇవ్వమంటే ఏమి ఇస్తుంది? 0608 ఇస్తుంది. రీడ్ చేయి. రీడ్ చేస్తే వర్క్ ఏరియాలోకి వెళ్తుంది. వర్క్ ఏరియాలో ఏమున్నా మొత్తం రికార్డు ఉంటుంది. వర్క్ ఏరియాలో ఇది మాత్రం కావాలంటే ఏంది? వర్క్ ఏరియా ఐఫన్ న్యూ జియో అంటే ఏమవుతుంది బస్? 0608. అండ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ వర్క్ ఏరియా ఐఫన్ న్యూ జియో అండ్ మాడిఫైయింగ్ వాట్? ది ఫీల్డ్ సింబల్. ఇప్పుడు ఫీల్డ్ సింబల్ ఏముంది చూడన్న, ఆ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయకముందు ఇంకా ఓల్డ్ ఉంది 9608. లెట్ మీ ఎగ్జిక్యూట్ దట్ స్టేట్మెంట్. ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను. సైజ్ సబ్బర్స్ 0 లోపల ఆ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేసరికి ఇప్పుడు ఏమైంటుంది చూడు, 9608 వచ్చింది, 0608 అయింది. అంటే అక్కడక్కడ దాంట్లో ఉన్న పాత వాళ్ళని పట్టుకుని కొత్త వాళ్ళు కనుక్కొని కొత్త వాళ్ళని పెట్టేస్తుంది. ఇఫ్ ఐ మాడిఫై ఇట్ హియర్, విల్ ఇట్ మాడిఫై ద రికార్డ్ ఇన్ ద టేబుల్?
టేబుల్లో చూడండి 9608 ఉన్న ఫస్ట్ రికార్డ్కి 0608 అయిపోయింది అక్కడే. అంటే ఐఎమ్ మాడిఫైయింగ్ ది ఇన్కమింగ్ రికార్డ్. సో వన్స్ మై అన్ని రూప్ తిప్పింది అనుకో, ఇంకా మీరు తిప్పుతా చూడు. ఫస్ట్ ఇది గమనించను, నెక్స్ట్ రికార్డులు ఈ వాల్యూ గమనించు. ఏమైంది, మారిందా? 06 అట్లా అన్ని రికార్డ్స్ మారిపోతూ ఉంటుంది. చూడు మారుతుందా? ఆ ఓల్డ్ జియో పై కొత్త జియో పడతా ఉంటుంది. ఇట్ కీప్స్ రిప్లేసింగ్ ఇట్. Now some people could understand now at least. When I say loop at source package, each record will come into field symbol. ఆ ఫీల్డ్ సింబల్లో ఉన్న ఓల్డ్ రికార్డ్ పట్టుకుని ఆ రీడ్ స్టేట్మెంట్ పట్టుకుని కొత్త రికార్డ్ తెచ్చి ఆ కొత్త రికార్డ్ మళ్ళీ ఆ ఫీల్డ్ సింబల్ పెడితే ఆటోమేటిక్ టేబుల్లో మాడిఫై అవుతాను అది పాయింట్. సో ఇన్కమింగ్ రికార్డ్స్ని మాడిఫై చేస్తున్నాను బస్, మళ్ళీ లూప్ తిప్పుకోండి లోపల. అప్పుడు ఇన్కమింగ్ రికార్డ్స్ మాడిఫై చేస్తాం కాబట్టి అప్పుడు ఏమైతుందన్న. సో ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఫీల్డ్ లెవెల్ రూల్స్ లేనిది ఆల్రెడీ ఏదైతే సోర్స్ నుంచి వస్తుందో, వాట్ ఆర్ ద వాల్యూ విచ్ ఇస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ సోర్స్ ఇన్ జాగ్రఫీ కాలం, ఐ మాడిఫైడ్ ఇట్ విత్ ద వాల్యూ వాట్ ఐ వాంట్. దెన్ ఐమ్ జస్ట్ గోయింగ్ విత్ నార్మల్ డైరెక్ట్ మ్యాపింగ్. అప్పుడు అంత కరెక్టా? మళ్ళీ రీడ్ అవసరం లేదు. సోర్స్ ప్యాకేజ్లో మాడిఫై చేసిన నాకు కావాల్సిన వాల్యూ కాబట్టి డైరెక్ట్ మ్యాపింగ్ చేసుకోవడం. నేను డిడ్ యు గెట్ దిస్ బస్? ఇలాగన్నా కూడా ఉండొచ్చు సినారియోస్. ఇప్పుడు క్వశ్చన్, వై విల్ యూ యూజ్ స్టార్ట్ రొటీన్ అంటే ఏం చెప్తావు? టు డిలీట్ అన్వాంటెడ్ రికార్డ్స్ అంటాము. వీ కెనాట్ సే లైక్ దట్. బేసిక్లీ వీ సే స్టార్ట్ రొటీన్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ బిఫోర్ ఫీల్డ్ లెవెల్ రూల్స్. Any logic I would like to execute before the field level rules, I can do that with start routine. It could be either it is about manipulating the table source package either by modifying or adding, deleting, whatever it is you want you can do. But any data preparation activities which has to get executed before my rules, I can do that with what? Start routine. Clear on this bus? Everyone is clear.